Год назад состоялась рабочая встреча Белорусского общества Красного Креста совместно с нашими партнерами из Швейцарского Красного Креста в Министерстве труда и социальной защиты. Состоялся в тот момент и разговор, и идея провести на республиканском уровне конференцию по интегрированной помощи с приглашением международных экспертов. Сегодня как раз и случилось мероприятие, которое, по сути дела, подвело итоги многолетней работы не только совместно со Швейцарским Красным Крестом, но и всей службой сестер милосердия Белорусского общества Красного Креста. Тем более в этом году мы отмечаем 55-летие этой службы. И приглашенные эксперты из европейских стран, которые уже успешно реализовали свою национальную модель интегрированной помощи, как раз-таки представили тот опыт и дали ту фактуру, ту информацию, которая позволит нам на уровне нашего национального общества совместно с государственными органами Республики Беларусь попытаться разработать или предложить правительству создание нашей национальной стратегии интегрированной помощи в пользу тех людей, которые нуждаются в уходе, прежде всего на дому. Это пожилые люди и лица с инвалидностью. My impression of this conference is that there's a lot of energy, not only in the room, but also in Belarus as a country. And it's the first step to really make a change and make a difference. There's a real awareness that integrated care is the way to go when we want to support home-based care and people to stay at home for as long as possible and as safely and as healthily as possible. So it's a really good first impression that I'm getting here. Integrated care is really important because, as we've said, it's all about the person and the people. So what is it that they need? And usually I don't define myself as a patient. I don't define myself as an old person with diabetes. I define myself as a grandmother, as a nurse, or as somebody who likes football. And so integrated care works together with the people to really organize all the services around them so that they can stay at home and they can actually stay engaged with their families, with their children, but also to combine all of those stakeholders to really work in a collaborative way. That's why we need integrated care, so that people actually are put back into the center of the system. One of the things that I think is really important about that is the role of non-governmental organisations. I'm from the Health and Social Care Alliance Scotland, and being able to actually bring an intermediary organisation's experience with the whole host of partners that we have from NGOs involved in health and social care organisations. That is something that is absolutely so important. Within the Health and Social Care Scotland, we have the British Red Cross Scotland as a member, which is absolutely fantastic. And the role of the British Red Cross in Scotland is actually very pivotal to home care, but also to the discharge of hospital as well, from hospital. So, for example, within Greater Glasgow and Clyde, which is the largest health board in Scotland, the British Red Cross Scotland supports the discharge of over 7,000 patients a year. Also as well, today the British Red Cross in Scotland have held a groundbreaking event this morning sharing research that has been taken forward across the UK around discharge from hospital. And I know that this is something that will also impact conversations and dialogue. Очень впечатляет состав выступающих, что привлекли сюда такую большую экспертизу, такой большой объем опыта разных стран, разных организаций, разных систем, что, мне кажется, это поможет нашим специалистам, которые здесь присутствуют, увидеть весь, может не весь, но большой спектр того, из чего можно выбрать, что можно адаптировать в наших условиях и, может быть, шаг за шагом двигаться тоже к этому новому для нас явлению, я не хочу сказать термину, а именно явлению, как интегрированный уход и помощь на дому.